Good morning, everyone. আচ্ছা দেখি 2 মিনিটের মধ্যে আসো তোমরা। আর 2 মিনিট ওয়েট করি, তারপর কাজ করি। ওকে, লেট আস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস। এই তোরা শুনতে পাচ্ছিস তো? এসে শুনতে পাচ্ছিস? Yes, sir. হ্যালো। ওকে, ফাইন। আচ্ছা, এই এই ক্লাসটা তোরা পেয়েছিলি? এই নোটসটা, স্কোরিং এন্ড র্যাঙ্কিং। Okay, so what is basically a scoring classifier? Let us just recapitulate whatever we have studied. So basically, a scoring classifier maps an instance space to a k vector of real numbers, right? So basically, for each vector, for basically it assigns a score to a class for each instance x, right? It usually suffices to consider score for only one of the classes. So basically, if it is there is a binary classification, if there are two classes of data are there. Now, what happens in these cases that so basically you do not know which classes, which class does an instance belong to. Which class does an instance belong to? So basically, the thing is that sometimes the numbers cannot be, sometimes these numbers cannot be entirely binary, right? So in these cases, what happens that in these cases, what happens that if the numbers are not entirely binary, it is better to assign a score to it. The score in here signifies the significance of a particular instance's attachment to a particular class. If you understand it in specific English language, that means that higher the score, that is more affinity of that instance to belong to that class. So when we are talking about binary classification, we are talking about only a score that is assigned to only one class only, that we have seen in the previous class. Now in this class, what is that? This is the feature tree is there. Now there's a Viagra, there's a lottery, there's spam 20. That means if it's a Viagra, then spam is 20, then ham is 5, right? If it's a lottery, then spam is 20, ham is 5. I mean, this is basically the number of instances that it can happen. Spam 10 and ham 5. So what it did in here, that it how does it convert a feature tree, a scoring tree? It just divides spam by ham. So spam ham by 20 by 40 is basically 0.5, spam 10 by 5 is 2, spam 20 by 5 is 4. And now it takes the logarithm of it.
So for uh, a particular instance to belong to a SMAM class, its affinity or score is around plus. For in the below class, below that is below right case it is positive one, and below left case it is negative one. Right. So what is the margin in this case? Now, if you are taking the score, now if you are taking the true class, right, and if you are multiplying with the score of that class that you got, then it is basically positive for correct predictions and negative for incorrect prediction. This quantity is called margin. So margin is what you multiply by two class with the particular score, right? So what is the loss function again? So in basically in machine learning subjects, you will always work on characterization and segmentation. 1 second, let me talk to someone. Just 1 minute. 1 minute. Sorry about that. So there is a basically the loss functions in here. What does it do? It rewards large positive margins. That means if the class is perfectly classified, if a instance is perfectly classified, and penalize large negative values. So this is achieved by the means of a so-called loss function that is between which value is between 0 and infinity. So it maps each example's margin to an associated loss. So basically, if z of x is the margin, then its associated loss is L of z of x that we learnt in our previous class. Now we furthermore have Lz greater than equal to 1 and z is less than 0, right? So this is a particular loss function where Lz is greater than 1 for z is less than 0. Means for negative function, the loss function is greater than equal to 1, and it's between 0 and 1 for z greater than equal to 0. This you understood, right? For negative functions, what does this kind of loss functions is gives greater than positive value, and for basically for positive characterization, the value that this loss function is lies between 0 and 1. So the average loss test function is basically you sum them over the all test classes. এটা বুঝতে পেরেছো তোমরা? এই শ্রেয়সী বুঝতে পেরেছিস? অভিষেক বুঝতে পেরেছিস? অরিত্র বুঝতে পেরেছিস? প্রাচী বুঝতে পেরেছিস? প্রদ্যোৎ বুঝতে পেরেছিস? ব্রততী বুঝতে পেরেছিস? সৌম হ্যাঁ বুঝতে পেরেছিস? ইয়েস স্যার লস ফাংশন কি বলতো? এই লস ফাংশন কি? স্যার যে ভ্যালুটা বাদ যাচ্ছে আর কি, মানে না, এটা ভুল। Loss function is a function, তাই তো? But it is dependent upon what? It is dependent upon the margin. What is the margin dependent upon? The correct characterization and the score, right? So the loss function is a function over the margin. The margin is again basically what you can say is over the basically z of x into sorry, its margin is over the score and the actual class. And when you then calculate the average loss, you compute them over all the test instances. So there is a simplest loss function is 0 1 loss. So what does it give? 0 means over z function z margin, it is equal to 1 for z is less than equal to 0, right? And is equal to 0 if z is greater than equal to 0.
the average 0 1 loss is simply proportional to the misclassified test example. তার মানে কি, যদি z মানে মিসক্লাসিফাইড হয় তাহলে লস ফাংশন কিন্তু ভেরি খুব হাই হয়ে যায়, আর যদি গ্রেটার দেন 0 থাকে তার মানে পজিটিভ হয় তাহলে লস ফাংশন হচ্ছে 0 থাকে। বুঝতে পারছো তো ব্যাপারটা কি? এটা কিন্তু বোঝার দরকার আছে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট প্রপারলি। লস ফাংশনের ইনহেরেন্ট ফিলোসফি হচ্ছে ইট রিওয়ার্ডস লার্জ পজিটিভ মার্জিনস অ্যান্ড পেনালাইজ লার্জ নেগেটিভ ভ্যালুস। ঠিক আছে, লার্জ নেগেটিভ ভ্যালুস মানে মিসক্লাসিফিকেশন। So it penalizes in this way that 0 1 loss function, it gives one value for all margins that is less than equal to 0 and equal to 0 for all z greater than equal to 0. That is the 0 1 loss functions. How many kinds of loss functions are there? That is from bottom left, 0 1 loss is there, hinge loss is there, logistic loss is there, exponential loss is there, square loss is there. So these are different kinds of loss functions that are available. Okay. So now in here, after this coding, we have to continue what is basically the ranking. So ranking is defined as a total order on a set of instances or possible with types. So basically, এখানে ranking is basically there are two scores, right? S of x and S bar of x, right? For two instances, right? And x receives a lower score, that is S bar of x is less than S bar of x bar. ঠিক আছে, মানে score of x is lesser than x bar. But x is an actual positive and x bar is an actual negative. That means there has been a ranking error. বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। না হ্যাঁ না না, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার বললে হবে না, কি বুঝলে বলো। আচ্ছা তাহলে একটা অঙ্ক করেই দেখাই, অঙ্ক না করলে তো হয়তো বোঝা যাবে না। চলো এটাকেই ধরিয়ে নিই আমরা, ঠিক আছে। ধরো আমরা একটা যে কোনো ক্লাসিফায়ার, যেটা হলো যার মধ্যে একটা ইমেলকে ধরছি আমরা, যার মধ্যে এন্ট্রি হলো কোনো ডেটা বিয়াগ্রা ওয়ার্ডটা আছে এবং তার আমার স্প্যাম বাই হ্যামের রেশিও হলো 4, যেটা স্কোর ফাংশন গুলো পজিটিভ, রাইট। এবার মার্জিনটা যদি সত্যি পজিটিভ থাকে তার মানে ওটা +1 হবে, তার মানে +1 ইন্টু লগ টু অফ কত হবে 4, তার মানে log2 of 2, তার মানে +1 ইন্টু 2 হবে 2, তার মানে +2। ইট ইজ পজিটিভ ফর কারেক্ট পজিশন, নেগেটিভ ফর কারেক্ট। যদি এটা ক্লাসটা নেগেটিভ হতো তাহলে কিন্তু এটা আবার নেগেটিভ, জেড ভ্যালু ওটা নেগেটিভ হয়ে যেত। এবার আমরা এখানে 0 1 লস ফাংশনে আসি। 0 1 লস ফাংশনে কি বলছে, এল জেড 0 1 ইফ জেড ইজ লেস দেন ইকুয়াল 0। কিন্তু যেহেতু এটা পজিটিভ লস ফাংশন, তার মানে এটার ভ্যালু এইটা হবে না, এইটার ভ্যালু হবে এইটা, এল জেড ইকুয়াল টু 0 ফর জেড গ্রেটার দেন 0। So the average 0 1 loss is simply the proportion of misclassified test example. Alright, এটা বুঝতে পেরেছো? তার হ্যাঁ মানে অ্যাভারেজ লস ফাংশনটা আমরা এখানে কি বলতে চাইছি, যতগুলো মিসক্লাসিফাইড এক্সাম্পল হবে ততগুলো লস ফাংশন গুলো অ্যাড আপ হতে থাকবে। Okay, the quality is called basically the margin. Okay. So what is the ranking is basically is a total set of order on set of instances, possibly tries. If x is an actual positive and x bar is an actual negative, we call it a ranking error. ঠিক আছে, ranking error টা কি? Now there are two instances whose scores are s bar of x and s bar of x bar. But s bar of x bar is basically has a greater score than s bar of x, which shows that a particular instance of x bar has a higher affinity towards a particular class, right? But in this case the class is not positive but negative, so in that case we find that there is an error, right? So the total number of ranking errors are basically, we have to count that how many ranking errors are present in the system.
So basically, the total number of ranking errors basically is I s bar of x divided by x bar of x bar. Okay, then what is the ranking error rate? And ranking error rate is summation of all the ranking errors that has happened and half of all when the s bar of x is equal to s bar of x bar divided by total number of positives into total number of negative. ঠিক আছে, তো হ্যাঁ স্যার না বলে একটু কিছু বল। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার, একবারে তো মনে থাকবে না স্যার, এই টার্মগুলো একটু কঠিন কঠিন প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো জাস্ট একটু অঙ্কগুলো আমি তোদের দিয়ে দেবো অ্যাসাইনমেন্টে, তখন তোরা অঙ্কগুলো করে একবার দেখে নিস। ওকে একটা হচ্ছে র্যাঙ্কিং এরর, একটা হচ্ছে দেখ সবকিছু হচ্ছে গিয়ে হচ্ছে স্কোর থেকে। স্কোর থেকে আমরা কি পেলাম? মার্জিন। মার্জিন থেকে আমরা কি পেলাম? লস। লস থেকে লসের পরে এবার আমরা কি করছি? এরর রেট। তারপর র্যাঙ্কিং এরর, তারপর পাচ্ছি কি আমরা কি? র্যাঙ্কিং এরর রেট। আর র্যাঙ্কিং অ্যাকুরেসি হচ্ছে 1 মাইনাস র্যাঙ্কিং এরর রেট। ঠিক আছে, এবার আমরা আগের ক্লাসে আমরা কি পড়েছিলাম? আরওসি কার্ভ পড়েছিলাম। ঠিক আছে, আরওসি কার্ভটা কি ছিল আমাদের? ট্রু পজিটিভ রেট আর ট্রু নেগেটিভ রেট, আর এখানে যতগুলো ফলস পজিটিভ ছিল সেগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের ডিভাইড করে দেখাতে হতো, ঠিক আছে, প্লট করে দেখাতে হতো। বাট ইফ দ্য এই যে বেসিক্যালি দিস কভারেজ কার্ভকে যদি আমরা নর্মালাইজ করি তাহলে আমরা কি পাই? আরওসি কার্ভ পাই। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ হাউ দ্য আরওসি কার্ভস ওয়ার্ক। So how the turning rankers into classifiers happens, right? So basically the main difference between, এই এটা বুঝতে পেরেছিস? আগের ক্লাসে আমরা কিন্তু আরওসি কার্ভ পড়ে, সরি কভারেজ কার্ভ পড়েছিলাম। এবার কভারেজ কার্ভ থেকে আরওসি কার্ভটা কি হয়? আর নর্মালাইজড কভারেজ কার্ভ ইজ কল্ড বেসিক্যালি আ আরওসি কার্ভ, রাইট? দিস ইজ আন্ডারস্টুড? ইয়েস অর নো? Okay, fine. So there are basically how to convert a ranker into classifier, right? How to convert a ranker into classifier. The main difference between rankers and scoring classifier is that ranker only assumes that a higher score. One second. Ranker only assumes that a higher score means stronger evidence for the positive class, but otherwise makes no assumptions about the scale on which the scores are expressed. ঠিক আছে, এখানে একটা বুঝতে হবে ব্যাপারটা। A ranker, it only assumes higher score, means when it finds an instance as a higher score for a particular class, it means it understands that that particular instance belongs to a particular class. But otherwise, it makes no assumptions about the scale on which these scores are expressed. Means it doesn't have any assumptions or the good score threshold. Ebar, now what is an accuracy? Accuracy is again the weighted average of the true positive and the true negative rate. So what you learned in our previous classes, that is true positive plus true negative rate divided by 2 is equal to accuracy. And since these are same in a point on the descending diagonal, we can read off the, so basically if we look at the positive curve only, this ROC curve, we can easily deduce where the accuracy lies. So this is a particular accuracy, sorry, we can say as the coverage curve, and it is converted into ROC curve. So you see that these are the basically, if you start from here and you draw a line, this is isometric, right? The basically it balances the positive and the negative classes definitely. Now from in here, wherever, if you draw a line from 1 to 1, that is the point, that is the false positive rate to the true positive rate, and if we this point, এই পয়েন্টটা থেকে
এই পয়েন্টটা থেকে এই পয়েন্টটা পর্যন্ত যদি লাইন টানি তাহলে উই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকুরেসি অফ দিস পয়েন্ট। আমাদের শুধু ওয়াই পয়েন্টে এটার অ্যাকুরেসিটা যেমন অ্যারাউন্ড 70% কাছাকাছি সেটা আমরা বুঝতে পারবো। সো ফ্রম আরওসি কার্ভ অলসো উই ক্যান deduce what is the accuracy of a system, রাইট? সো বেসিক্যালি আমরা একটা যদি লাইন ড্র করি আর আমরা যদি ওই লাইনটা থেকে যেখানে এই কার্ভটা যাচ্ছে সেই পয়েন্টটা থেকে যদি আমরা একটা পয়েন্ট ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে আমরা পয়েন্ট করি তাহলে উই ক্যান গেট দ্য অ্যাকুরেসি অফ দ্য সিস্টেম। Okay. Now, what is a class probability estimation? Now, in the earlier cases, we've seen what that the scorer gives a basically the scorer gives a basically an actual gives a particular score to a particular instance belong to a particular class. But in here, when you are talking about class probability estimation, it gives basically so it gives a probability vector over the classes, that is over p01 to k, right? And all the summation of the probability is basically equal to 1. That is about the class probability estimation. এই তোদের কি সবকিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? কোনো কথা বলছিস না? এই শ্রেয়সী, ইয়েস স্যার। সব কি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না সেটা বল। না স্যার, এই যে ক্লাস প্রবাবিলিটি এস্টিমেশনটা বুঝতে পারছি না। আগেরটা বুঝতে পেরেছিস? হোয়াট ইজ এ স্কোরার এন্ড হোয়াট ইজ এ র্যাঙ্কার? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, স্কোরে কি ছিল আমাদের? স্কোরারে সরি scoring a কি ছিল? It gives a basically a k vector of real numbers. So higher the number is, so higher the affinity of a particular instance to a particular class. মানে কতটা একটা ইনস্ট্যান্স কতটা ক্লাসে বের করতে হবে সেটা আমরা স্কোর থেকে জানতে পারি। এখানে আমরা স্কোরটা জেনারেট করতে করি না, এখানে আমরা প্রবাবিলিটিটা জেনারেট করি। ধর একটা টমেটো, কেউ বলছে ওটা ফল বা কেউ বলছে ওটাকে ভেজিটেবল, ঠিক আছে? ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ওটা বলা হচ্ছে, ওটা মানে যারা সায়েন্টিস্ট তারা বলে ওটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি ইটস এ ফ্রুট, তাই তো? এটাকে ফল হিসেবে ধরা হয়। তখন ওটার অ্যাফিনিটি কত হলো অ্যাজ এ ফ্রুট? এটা প্রবাবিলিটি কত হলো? ধর 0.9, 90%। কিন্তু এটা যদি আবার এটাকে ভেজিটেবল হিসেবে ধরা হয় তাহলে আবার এটাকে অনেক লোকে বলছে ইট ইজ এ 10% চান্স, তার মানে ওটাকে আমার প্রবাবিলিটি ধরবো 10। তো বেসিক্যালি দুটো ক্লাস আছে, either vegetable or basically what you can say it's a fruit. So vegetable has a greater affinity of 90 and the fruit has a basically higher probability of 90 and vegetable has a lesser probability of 10. So in that case, the instance, a particular instance is given probability rates for a different classes, right? So basically some probability rates, higher probability is given for a particular instance and lower probability is given for a particular instance. এটা বুঝতে পেরেছিস? It generates probabilities. ওকে ওকে স্যার। ঠিক আছে? Now, what is the squared error? Squared error means, so basically, what is the means if a probability means this is 1, right? If the actual predicted probability, if the predicted classification is equal to the two classification, the value is 1. And what is the probability of it? Probability is the basically what you can say of a particular instance belonging to a particular class, right? So let us say in this case the probability is 90%, so we give it 0.90. In this case the class actually belongs to that class, so that means it is the higher per this, it is equal to 1. So 1 minus 0.9 is 0.1 and its whole square is 0.01. ঠিক আছে? 0.01 divided by 2 is around 0.05, right? So this was 0.005, right? So that is one. But if this is 0.90 and this is 0, so the error becomes higher. The error becomes higher. So 0.90 whole square becomes 0.81 divided by 2, something 0.42, right? So that's how the squared error happens. And if you do it over a large test classes, so it becomes the average squared error. Okay, ঠিক আছে?
So we come to an end of this binary classification scoring ranking and this one. Okay, fine. Now this is over. So now we talk about multi-class classification. Okay, so multi-class classification means what? An instance may belong to multiple classes, more than two classes, then it is called a multi-class classification. Now, if we have k classes, so we can assess the classifier using a k by k contingency matrix, right? So let us see there are three classes. So this is the actual and this is the predicted, right? So again, so if it's a k by k, or let us say if there are three classes, so it will be a 3 by 3 confusion matrix. So what are the now if your classifier is again a linear classifier instead of a 1 second, please. Hello, hello. Sorry. So if there is a linear classifier and but you have to do multiple multi-class classification, then what is the then how you can do it? Since it cannot classify multi-classes, right? In that case, so in case of a linear classifier, what it does a one versus rest. So it does a confusion matrix for all each of the classes, right? And then it averages the results of the basically the performance parameters to get the actual parameters. Another way of doing this is so by decomposing a k class task into a L binary classification task by means of a so-called output code matrix. So in this case, what happens? So these are all the instances. So the column represents all the instances, right? And the rows represents all the classes, right? So plus minus 1 0, that means it belongs to might be one class. Minus 1 plus 0, it may belongs to one class. So plus 1 belongs to basically represents one of the classes which the instances might belong to, right? That is how a three class classification task may be done. So it gives a particular code to a particular class. If an instance belongs to a particular class, it may be given a particular code that is plus 1, minus 1, 0. Right. If it belongs to another particular class, it may give in minus 1, plus 1, 0. Like that, this multi-class classifier works. Okay, understood? What you can do as an assignment,
So let us take an assignment. So let us draw a feature tree. Okay. Okay. Now this is your, now if your 1 hour class is left, what you can do, you generate the 01 loss function for this particular feature tree. So you can take the help of this PowerPoint slide, no issues. Okay, so I'm giving you this assignment, you just complete it by now. হাসে তো আমরা অ্যাটেন্ডেন্স তুলতাম তো, এই আমরা তো হাসে অ্যাটেন্ডেন্স তুলতাম তো, তো তাই করতে হবে। আচ্ছা, মাগো আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। I'm giving this attachment, please complete this. So you can give your attendance in the chat box.
সেটা আপনি যেরকম ভাবে ভালো বুঝবেন সেরকম ওই জন্য তো বলেছি আপনারা যেরকম ভালো বুঝবেন সেরকম। অনুষ্ঠানে আমি ওটা মনে করছি যে ওখানে একটা যে আমি ক্লাস নিতে পারিনি তার জন্য একটা কমেন্ট ক্লাস নিতে পারিনি। তাই তো বললেন আগে। এই তোদের আমি অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দিলাম, তোরা এখন বসে বসে এটা অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করে আমাকে এখনই উত্তরটা জানা কিছুক্ষণের মধ্যে। স্যার তোরা তো এক্ষুনি কমপ্লিট করতে হবে? হ্যাঁ, 1 ঘন্টা টাইম আছে তো তোদের কাছে। স্যার তো ক্লাস লিভ করে দিব? হ্যাঁ, ক্লাস ছেড়ে দে, তোরা আমাকে এটার মধ্যেই আপলোড করে দেবে। এখন কি হলে গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দে। ঠিক আছে স্যার। 8 ঘন্টার মধ্যেই করিস, তারপরে আমি চেক করবো না। ওকে স্যার। ওকে স্যার, ওকে স্যার।